Ka jingya khusnam jong Arngut ki Nongthoh Khubor ki ban po ka jala halor ka jingla jong ki ban ay ka Khubor ki ban danjing mentoy halaki jong ki benta ka bala wanra ya ka nam bat ka buram ya borok ka jala na kalyang ka Meghalaya Editors and Publishers Association MEPA haka khat khandai tre ujliu arja arpusaw kala penlong ya ka program pun ko buram kini ki Arngut ki Nongthoh Khubor haka jingya lang ka bala penlong Shillong Club. Kini ki Arngut ki bala syapen ko buram na kalyang kami pagi kentup ya ka Alisha Bakor kebedan benta buat ke news channel India Today ke bala yo ya ka khusnam ENBA Gold Award for Best News Producer English buat ke Princess Giri Rashir kebedan benta buat ke East Mojo ke bala yo ya ka khusnam Ramnath Goenka Award for Excellence in Journalism in Broadcast category. Hakani ka sengi lai don lang u President Kamipa uba Monak Shabong, u General Secretary uba John Thapa, u Vice President u Rajiv Chowdhury, ka Editor ka The Shillong Times, ka Kong Patricia Mukim na lor kiwe. Haba ay jingkran hakani ka sengi na kalyang uba Monak Shabong, ula ay ka jingkit bok kitwiyang na kabanta kini ki Arngut ki balayo ya ki khusnam bat ongru, baka jingwat Khubor kam day ban kot tangha Secretariat, Henry, lingba ka jingyo khusnam kini ki Arngut kan longkum ka Nuksa, baki don bon ki Khubor shabaru kumjo. Okay, our moment to her. Thank you. It's a proud occasion for us, ma'am. Thank you so much. An honor for me more. A copy of the letter of appreciation. Thank you so much. This will help you in future if you go to international channels. And let us display this. This is the memento specially prepared by us. The letter of appreciation. Kalong ko burong ko kham kaptan ni me yo ki wa don hangi na dum ne ko khat be yo ni star na en kon papule ka khon shopo London no London na ta ban pule ya ka ni ka line na ta ka ni pule jo ki na ko tai princess ni so comment bu na ni sang ni yo ki kon ko bo ki tresma ya kundu ya shibon ki Khubor ki ba ko sam ni ta ta ti ki jin tres tom jo ki ka wanra ya ka nam ba ku tu te ga kwa baleng ba jo ki Arngut ba phin island ye ki ngai mun sim ye ni ki badon hangi ya Shillong ni hangde ya tulun la long ki pong ni barit te Pinong Soye, ini kebetulan hari ini mentah kadang yo Khubor dan Secretariat tu Khubor juga undang dan pasti dalam nil. Kenapa kata kuah opinai musim ni? Bangila ban kuah disibun di Khubor, di badai nak beta, bunjai kijinjia betul keleng jelah. Kita ada di dalam benta betul keren. Tenang tas sebuah ngomong kerpa. Saya ada di Malaysia ada di Princess. Soba I love them. Ya kijinjia ki betul hak tanju. Idan sibun kijinjia ki ba ni kam ke sini ka. Ya ki India ba tu. Jadi ada jawab idan mungkin Princess ni soba jakalan ni. Nang yo ke India kan tip. Sepang ke Shillong zaman tu. Dengan kibok itu, borok pun, Malaysia kerja, tembok video kena saya kelai, untuk final air buram, mereka jadi beri juga. Ni dia jadi beri kebangi buram bikin saya kemudian tembok sibuk. Kibauan dia bayar kena semua, jadi kesambar. Tenang ya siapa, beri sebenarnya kalian juga lupa. Ni kibok itu berkenal dengan ni, Khubor waktu yola. In so ko men shibuna ba kanon ka lo kanu ke jinya kren ne ke jinya slok ka belum ko am I musim. So I had the dream of becoming a journalist. I wrote a small speech. I dreamt this dream when I was in my early teens. I was studying in St. Mary's, Shillong by then. And I wanted to work in a national channel with the creme de la creme of this industry. And throughout the years, every journey, every step that I've taken has been towards making sure that I achieved this dream that this little girl had, and to ensure that there's nobody there who could make me believe that I'm lesser or that I'm an outsider, and that because I'm an outsider, you get that feeling a lot, especially when you're
in North or in South India, you get the feeling that you're an outsider. But I think it's really important for you to understand that sometimes that is a boost for you, and that should motivate you to do more, bigger and better. And since then I moved from Shillong to the south, abroad, Bombay, Delhi, all to pursue my dreams. But of course I would like to add that it would not have been possible without my mom, my mother and my siblings by my side through it all. My only advice for the young generation, or especially for Northeastern women, is to never let anyone make you believe that you cannot achieve what you want to follow your heart and to never stop at anything to get the dreams and the goals that you've dreamt when you were a little girl especially. So that's all I want to say. Thank you so much to everyone. It's an honor and a privilege. I hope to meet you again every time I'm in Shillong. Thank you. Thank you. Us more to work more and try to achieve more awards in the future. Hope that we can be able to inspire the young ones also to be able to achieve their dreams. Receiving the Ramnath Gionka award, it was like a dream come true. And I remember when I first seen in our state, we had two who had received this award, late Balam and Kongri Kanti. So I always looked at, because when East Mojo, it's not a very old organization. When I had moved back, joining East Mojo, it gave me the opportunity that I could focus on stories where it hasn't, like, there's more in depth that we can do. So what I just wanted to say was, it's not necessary for us like that we have to work to be so loud, or that we have to be linked with national media. I feel for Meghalaya itself, if we worked on like in-depth stories and show it, then we get their attention and they know that in Meghalaya this is happening and it needs their attention. It doesn't necessarily mean that we have to go to them and tell them that please give us space. But instead, I think once we try to give more coverage, like how Kompat rightly mentioned, that there are so many of these illegal mining that is happening, not only coal factories but coal and the sand mining, which is a great concern right now. So these issues, and apart from that, if you look at drug menace also, and many other issues that are at hand right now. So I just feel that if all of us from the media, like many of us can concentrate on working on in-depth and not just doing so much of regular stories, give more on in-depth, I feel that we'll be able to grab the attention of the national media and understand that it's not only during elections that they'll come pounding to Meghalaya and giving all attention about the general elections or any other issues, but I just feel there are more stories that we need attention from national media. Once again, thank you so much for giving me this opportunity, and I hope this will inspire many of the others to work harder and get more work. Thank you. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है?
जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।